Dear students, in the previous class we have discussed about the human reproductive system. Now the second part of the same lesson that we are going to discuss about the formation of gametes, fertilization, development, etc. See, in the second lesson, that is the first part, we have discussed that the testis is a primary reproductive organ of the males. Ovary is a primary reproductive organ of the females. Now, we will discuss about the gametogenesis, that is the formation of gametes, the formation of sperms in the testis and ova in the ovaries. The formation of sperm in the testis is known as the spermatogenesis. I told you in the testis, each lobe is having 2 or 3 seminiferous tubules. Within that seminiferous tubules, there are the primordial germ cells, or the primordial germ cells are there. These primordial germ cells, by mitosis or by multiplication, they divide and form the spermatogonia or the sperm mother cells. So, what we see in the seminiferous tubules are the spermatogonial cells or the sperm mother cells. When the puberty is attained, the process of spermatogenesis begins. The spermatogenesis is a production or the formation of sperm in the testis. If you take this as spermatogenesis or the formation of sperm, the spermatogonial cells or the sperm mother cells mitotically divide. They increase in their number. These sperm mother cells or the spermatogonial cells meiotically divide and form the primary spermatocytes. The primary spermatocytes, which are haploid, that is, as you know that the diploid human cell is having 46 chromosomes. But due to meiosis, in the case of spermatogenesis, the number of chromosomes are reduced to half. That is, each of the primary spermatocytes which undergo meiosis and forms the secondary spermatocytes. The secondary spermatocytes are having 23 chromosomes each. Each of the secondary spermatocyte further divides into 2, forming the spermatids. The spermatids have the haploid set of chromosomes. So, spermatogonial cells or the sperm mother cells form the primary spermatocytes. The primary spermatocytes meiotically form the secondary spermatocytes, which are haploid. The secondary spermatocytes further form spermatids. Actually, the spermatids undergo certain changes and transform into the spermatozoan. The transformation of spermatid into spermatozoan is known as the spermogenesis. So, if you take this as spermatogenesis, is broadly having 2 parts: formation of spermatid and spermogenesis. The formation of spermatid is a cell with a haploid set of chromosomes are formed. Such a cell has to be converted into a functional sperm, that we call it as the spermogenesis. அப்போ இந்த ரெண்டாவது பாடத்துக்கு முதல் பகுதியில் நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஆணினப்பெருக்க உறுப்புகள், பெண்ணினப்பெருக்க உறுப்புகள் சொன்னோம். இப்போ இந்த ஆணினப்பெருக்க உறுப்புகளில் இந்த 2 உறுப்புகள்லையும் இனசெல் உருவாவதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 2 உறுப்புகள்லையும் இனசெல் உருவாகக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கேமிட்டோஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆண்களில் விந்தகத்தில் விந்து செல் உருவாகுது, அப்போ அதுக்கு வேறு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். பெண்களில் அண்டச்சுரப்பியில் அண்ட செல் உருவாக போகுது, அதுக்கு வேறு ஊஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம். இப்போ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸை பார்த்தோம்னா அது எங்கே நடக்குது? டெஸ்டிஸில் நடக்கும். நம்ம டெஸ்டிஸில் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? 200 முதல் 250 லோப்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு லோப்லேயும் 2லேருந்து 3 செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது? செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸில் 1
இந்த விந்து செல்களை உருவாக்கக்கூடிய விந்து தாய் செல்கள் இருக்குது. இன்னொன்று அதில் இருக்கக்கூடிய செரட்டோலி செல்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ விந்து செல்களை உருவாக்கக்கூடிய விந்து தாய் செல்கள் செல் பிரிதல் நடைபெற்று முதல்நிலை விந்து செல்கள் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டாக மாறும். எப்போ பருவ முதிர்ச்சி பியூபர்ட்டி நடக்குதோ, பியூபர்ட்டி நடந்த பின்னாடி இந்த பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸில் மியாசிஸ் செல் பிரிதல் நடக்கும். அப்போ மியாசிஸ் செல் பிரிதல் நடந்து இந்த பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் என்னதாட்டு மாறுது, செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டாட்டு மாறும். அப்போ நமக்கு டிப்ளாய்டு செட் குரோமோசோம் எத்தனை 46. ஆனால் அது பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டில் இருக்கும். அது பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் ரெண்டாக பிரிஞ்சு செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் உருவாகுது. இப்போ ஒவ்வொரு செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்லேயும் 46 23 குறைக்கப்படுது. இந்த செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் மீண்டும் செல் பிரிதலில் ஈடுபட்டு அது ஸ்பெர்மாட்டிடாட்டு மாறுது. இந்த ஸ்பெர்மாட்டிடில் சில மாற்றங்கள் நடைபெறும். ஸ்பெர்மாட்டிட் சில மாற்றங்களை அடைந்து விந்து செல்லாக மாறக்கூடிய நிகழ்வை நாம் என்ன சொல்லுவோம், ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெச்சுரேஷன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இஃப் யூ டேக் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ டிப்பிக்கல் ஸ்பெர்மட்டோசோவன், structure of a spermatozoa is having 3 parts. One is a head, the second one is a middle piece, and the third one is a tail piece. The head piece of the spermatozoa is having 2 parts. One is acrosome. The acrosome is derived from the Golgi complex. The other one is a nucleus. That nucleus, as I told you, is having haploid set of chromosomes. Both the acrosome and the nucleus together form the head of the sperm. Followed by the head, there is a short neck is there. Next to the short neck, the middle piece is there. Actually, there are 2 centrioles are there. They are the proximal centriole as well as the distal centriole. The proximal centriole plays an important role in the subsequent cell divisions after fertilization, whereas the distal centriole gives rise to the axial filament or the axoneme of the tail. The middle part or the middle piece of the spermatozoa is having mitochondria. The mitochondria of the middle piece provides ATP for the locomotion of the spermatozoa. And finally, the tail piece is there. The tail piece is having an axoneme surrounded by the cytoplasmic sheet. The tail piece is a locomotor organ. So, mature spermatozoa is capable to move. அப்போ ஒரு விந்து செல் எடுத்துன்னா ஒரு விந்து செல் வந்து 3 பகுதிகளை கொண்டது. தலைப்பகுதி, நடுப்பகுதி, வால் பகுதி. தலைப்பகுதி 2 அமைப்புகளை கொண்டது. அவை ஒன்று அக்ரோசோம்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு. இந்த அக்ரோசோம் எங்கேருந்து உருவாகுது, கோல்ஜி உறுப்புகளிலிருந்து உருவாகக்கூடிய அக்ரோசோம் இருக்குது. ரெண்டாவது உட்கரு காணப்படுது நியூக்ளியஸ். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அங்கே ஹேப்ளாய்டு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸாக இருக்கணும். இந்த அக்ரோசோமோ நியூக்ளியஸும் சேர்ந்து தலைப்பகுதியை உருவாக்குகின்றது. ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா நடுப்பகுதி காணப்படுகின்றது. இந்த தலைப்பகுதிக்கு நடுப்பகுதி நடுவில் ஒரு சிறிய கழுத்து பகுதி நெக் இருக்குது. இந்த நடுப்பகுதியில் 2 சென்ட்ரியோல் இருக்குது, அண்மை சென்ட்ரியோல், செய்மை சென்ட்ரியோல். இதில் குறிப்பாட்டு ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல்னு சொல்லக்கூடிய அண்மை சென்ட்ரியோலை பார்த்தோம்னா இந்த ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோலான அண்மை சென்ட்ரியோலானது கருவுறுதலுக்கு பின்னால் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகளில் முக்கிய பங்காற்றக்கூடியதாக இருக்கும். இன்னொன்று டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல். இந்த டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் இந்த என்ன உருவாகிடுது, அச்சு இலை ஒன்று உருவாகிடுது. நடுப்பகுதியில் மைட்ரோகாண்ட்ரியா காணப்படுகின்றது. நடுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மைட்ரோகாண்ட்ரியா எதுக்கு உதவுது, விந்து செல்களுக்கு ஏடிபியை வழங்குகின்ற அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் வழங்குது. ஏன்னா விந்து செல் நகர்றதுக்கு ஆற்றல் தேவை, அது மைட்ரோகாண்ட்ரியா வழங்குது. இது அடுத்து என்ன இருக்குது, வால் பகுதி, டெயில் பீஸ் இருக்குது. டெயில் பீஸு மையப்பகுதியில் ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் அல்லது ஆக்சோனீம் இருக்குது. அதை சுற்றி சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஷீட் ஒன்று காணப்படுது. முதிர்ச்சி அடைந்த விந்து செல்லானது நகரக்கூடிய தன்மை கொண்டது. If you take the hormonal control of the spermatogenesis, when the hypothalamus releases gonadotrophin releasing factors, the gonadotrophin releasing factors stimulate the follicle stimulating hormone as well as the luteinizing hormone.
The follicle stimulating hormone stimulates the process of spermatogenesis. Whereas if you take the luteinizing hormone stimulates the interstitial cells. Between the seminiferous tubules there are spongy cells. The spongy cells lie between the seminiferous tubules are known as the interstitial cells, otherwise known as the Leydig cells. These Leydig cells produces the androgen. This androgen or the otherwise known as the testosterone. Actually, when the luteinizing hormone is liberated, the luteinizing hormone stimulates the production of androgen binding proteins. The androgen binding proteins in turn produces the testosterone. The testosterone produced is responsible for secondary sexual characters. So, the hormonal control, when hypothalamus produces gonadotrophic hormone releasing factors, it stimulates the adenohypophysis to produce gonadotrophin such as follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. The presence of follicle stimulating hormone causes spermatogenesis, whereas the luteinizing hormone produces androgen binding factors that stimulates the production of androgen, and that is the common androgen is a testosterone. This androgen is responsible for the spermogenesis. So, the follicle stimulating hormone spermatogenesis, while this testosterone spermogenesis, that is a maturation of the spermatids into a functional sperm. அப்போ இந்த ஆணினப்பெருக்க மண்டலத்துக்கு என்னென்ன ஹார்மோன்கள் இருக்கு? எப்போ ஹைப்போதலாமஸ், மூளையினுடைய ஒரு பகுதியான ஹைப்போதலாமஸ் கொனடோட்ரோஃபின் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸை உருவாக்குதோ, அது அடினோஹைப்போஃபைசிஸ், பிட்யூட்டரி சுரப்பினுடைய அடினோஹைப்போஃபைசிஸை தூண்டி ஃபாலிக்கிள் செல்களை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோனையும் லூட்டினைசிங் ஹார்மோனையும் உருவாக்கும். எப்போ ஃபாலிக்கிள் செல்களை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன் உருவாக்கப்பட்டதோ அப்பொழுது அங்கே ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் நடக்கும். லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ஃபேக்டர்ஸை உருவாக்குது. இது ஆண்ட்ரோஜன்களை தூண்டுது. ஆண்ட்ரோஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ், இது ஆண்ட்ரோஜனை உருவாக்குது. இந்த ஆண்ட்ரோஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டோஸ்டிரோன்னு சொல்லுவோம். இது ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸுக்கு காரணமாட்டு காணப்படுது. ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா the sperms are stored in the epididymis. As I told you in the previous class, the epididymis acts as the storehouse of the spermatozoa. Oogenesis, formation of ovum in the ovary. The formation of ovum in the ovary, oogenesis, it takes place in the cortex of the ovary. I told you there are primary follicles are there. There are 60 to 80,000 primary follicles are there in the ovary. When follicle stimulating hormone is produced by the adenohypophysis, it stimulates the growth of the Graafian follicle. So the primary follicles are there. The primary follicles are covered by a layer of cells. When the primary follicles are covered by a layer of cells, now the primary follicles are termed as the secondary follicles. Later, the secondary follicles further fills a fluid within its cavity. When the secondary follicle is filled with a fluid inside, that the fluid we call it as a follicular fluid. Now the follicle is known as the tertiary follicle. That within the tertiary follicle, ovum mother cells are there. The ovum mother cells form the primary oocytes. The primary oocytes meiotically divide into a secondary oocyte and the polar body. The growth of the female gamete or the ovum
stops at this stage. So if you take the ovary, on the surface of the ovary, that is on the cortex, there are the primary follicles are there. The primary follicles develop into secondary follicles. The primary follicles are covered by a layer of cells. Later the secondary follicle further develops and forms the tertiary follicles. If you take the tertiary follicles, there the developing oocyte is found, and which is surrounded by a layer of follicle cells. Within that there is a follicular fluid. The growth of the ovum stops when it reaches the secondary oocyte. அப்போ பெண்களில் அண்டச்சுரப்பில் அண்டசெல் உருவாகக்கூடியது தான் அண்டசெல் ஆகும், ஊஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ அண்டச்சுரப்பி எடுத்துட்டோம்னா அதில் நம்ம கார்டெக்ஸில் ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல் இருக்குது. நான் அன்னைக்குள்ள கிளாஸில் சொன்னேன். அப்போ அந்த ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் ஆனது அடுத்த நிலைக்கு போகுது செகண்டரி ஃபாலிக்கல்ஸ். ப்ரைமரி ஃபாலிக்கலுக்கு வெளியில் ஒரு அடுக்கு செல் இருக்கும். அப்போ இருக்க தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், செகண்டரி ஃபாலிக்கல்னு சொல்லுவோம். இந்த செகண்டரி ஃபாலிக்கலில் இன்னும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். இந்த செகண்டரி ஃபாலிக்கலுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அடுக்கு செல்கள் நிறைய செல்களாட்டும் மாறும். இப்படி நிறைய செல்களாட்டு மாறும்போது அதுக்கு உள்ள அந்த வளர்ச்சி அடைந்துட்டு இருக்கக்கூடிய முட்டை செல் இருக்குது, வெளியில் நிறைய ஃபாலிக்கல் செல்கள் இருக்குது. இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு திரவம் ஒன்று இருக்குது, ஃபாலிகுலார் ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே அண்ட தாய் செல்கள், மதர் செல்ஸ், அது ப்ரைமரி ஊசைட்டாட்டு மாறும். ப்ரைமரி ஊசைட்டில் வளர்ச்சி நடக்கும். அந்த ப்ரைமரி ஊசைட்டை பார்த்தோன்னா மியாசிஸ் மூலம் ரெண்டாட்டு பிரியுது. ஒரு செகண்டரி ஊசைட்டாட்டும் ஒரு போலார் பாடியாட்டும் மாறும். இந்த பெண் இனப்பெருக்க செல்லான ஓவம் இந்த செகண்டரி ஊசைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய நிலையோட தன்னுடைய வளர்ச்சியை நடத்துகிறது. ஸோ நவ் இஃப் யூ டேக் திஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ ஓவம், the human ovum is alecital due to the absence of yolk. No yolk is there. If you take the human ovum is surrounded by the vitelline membrane. Apart from the vitelline membrane, another membrane is here. That membrane is known as zona pellucida. Human ovum is alecital due to the absence of yolk. It is covered by a vitelline membrane. Next to that vitelline membrane, there is a membrane that we call it as a zona pellucida. Above the zona pellucida, a layer of follicular cells are there. The layer of follicular cells together known as the theca or the corona radiata. Like that, there are 3 layers are there. Still the ovum is in the stage of the secondary oocyte. ஒரு முதிர்ச்சி அடைந்த பெண்ணின செல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முட்டை செல், அது நாம் ஏலசித்தல்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா கருவுணவு இருக்காது. ரெண்டாவது, இந்த முட்டை செல்லை அண்ட செல்லை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அண்ட செல்லை சுற்றி வெளியில் ஒரு சவ்வு இருக்குது. அந்த சவ்வை விட்டலைன் படலம்னு சொல்லுவோம். இந்த விட்டலைன் படலத்துக்கு வெளியில் நமக்கு சோனா பெருசிடான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சவ்வு இருக்குது. இந்த சோனா பெருசிடாக்கு வெளியில் ஃபாலிக்கிள் செல்கள் பல அடுக்குகள் அடித்து அந்த ஒரு உரையை உருவாக்குது. அதை என்ன சொல்லிடும், தீக்கா இல்லைன்னா கரோனா ரேடியேட்டான்னு சொல்லிவிடும். உண்மையிலே நான் சொல்லியிருக்கேன், எதில் தான் இருக்குது, செகண்டரி ஊசைட் நிலையில் தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். Fertilization due to coitus or the physical union, male deposits the semen. Actually the semen is a nutritive fluid where the spermatozoan is there. The semen is produced by the epididymis, that is the Sertoli cells. Then epididymis, secretions of the bulbourethral gland as well as a prostate gland, all these together form the semen. The semen is deposited in the female reproductive tract, that is in the cervix, which is the copulatory canal. As soon as the sperms are deposited in the cervix, a biochemical change takes place.
that we call it as a capacitation. When the capacitation is over, the sperm cells are activated. The sperm cells move towards the uterus. After reaching the uterus, they gain entry into the isthmus. That is, the isthmus is the last part of the oviduct. Then it reaches the ampulla. In the isthmic ambulatory junction, fertilization takes place. So the fertilization takes place in the isthmus ampulla junction. So as soon as the sperms are deposited, biochemical reaction takes place, that we call it as a capacitation. The sperms move, then reaches the uterus, then enters into the isthmus, then reaches the ampulla. That is, in the junction of isthmus and ampulla, the fertilization, fusion of the sperm and ova takes place. When the sperm reaches the ovum, acrosome of the sperm produces a substance known as hyaluronidase. The acrosome of the sperm produces a substance known as hyaluronidase. This hyaluronidase dissolves the cementing substance, a substance which keeps the follicle cells together. The cementing substance known as hyaluronic acid. When the hyaluronidase dissolves the hyaluronic acid, the sperm gets its way to reach the ovum. So after moving the follicle cells corona radiata, it penetrates the zona pellucida and enters into the ovum. As soon as the sperm enters into the ovum, immediately the ovum, which is at the stage of the secondary oocyte, completes its final meiotic division, forming the ovum and sending out a polar body. Now, the entry of the sperm into the ovum results in the maturation of the ovum. As soon as the sperm enters into the ovum, the cortical granules of the ovum get dispersed to the perivitelline space, the space between the cytoplasm and the vitelline membrane, the perivitelline space, and forms the fertilization membrane. That fertilization membrane prevents the polyspermy. So when the sperm reaches the ovum, the acrosome produces hyaluronic acid, which dissolves the acrosome of the sperm produces hyaluronidase, which dissolves the hyaluronic acid of the follicle cells, which keep the follicle cells together. When the hyaluronic acid is dissolved, the sperm finds its way towards the ovum. It penetrates the zona pellucida, penetrates the vitelline membrane, enters into the ovum. As soon as the ovum completes its maturation, the secondary oocyte is converted into ovum and the polar body. Now that we call it as a maturation. Immediately after the entry of the sperm into the ovum, the cortical granules dispersed into the perivitelline space, forming the fertilization membrane. That fertilization membrane prevents the polyspermy. அப்போ பார்த்தோம்னா அந்த ஆணின செல்கள் பெண் இனப்பெருக்க பாதை சர்விக்ஸில் விடப்படுகின்றது கலவியின் போது, காய்டஸின் போது. எப்போ விந்து செல்கள் பெண்ணினப்பெருக்க பாதையில் போச்சோ சில உயிர் வேதியியல் நிகழ்ச்சிகள், பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆகுது. விந்து செல்கள் தூண்டப்படுது. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கெப்பாசிட்டேஷன் சொல்லுவோம். தூண்டப்பட்ட விந்து செல்கள் நேரடியாட்டு கருப்பைக்கு போகுது. கருப்பையிலேருந்து அண்டநாளத்துக்குள்ளே போகுது. அண்டநாளம் கருப்பையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அண்டநாளத்தை என்ன சொல்லுவோம், இஸ்மஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதை அடுத்திருக்கக்கூடிய பகுதியை ஆம்பிள்லான்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த விந்து செல்கள் இஸ்மஸை தாண்டி இஸ்மஸுக்கு ஆம்பிளாக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் முட்டை செல்லுக்கிட்ட போய் சேரும். இந்த விந்து செல் முட்டை செல்கிட்ட போன உடனே தானே விந்து செல்லுக்கு அக்ரோசோம் ஹயாலுரானிடேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளை உருவாக்கும். இந்த ஹயாலுரானிடேஸுக்கு வேலை என்னென்னா, நான் சொல்லியிருக்கேன், ஓபத்தை சுற்றி வெளியில் கரோனா ரேடியேட் ஆகிருக்கு, அதெல்லாம் ஃபாலிக்கிள் செல்கள். இந்த ஃபாலிக்கிள் செல்களை ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்து வச்சுருக்குது என்னது, ஒரு ஹயாலுரானிக் ஆசிட்னு சொல்லக்கூடிய பொருள். இந்த ஹயாலுரானிக் ஆசிட்னு சொல்லக்கூடிய பொருளை கரையை செய்வது, டிசால்வ் பண்ணது தான் ஹயாலுரானிடேஸுக்கு வேலை. அப்போது எப்போ அது ஹயாலுரானிக் ஆசிட் டிசால்வ் பண்ணப்பட்டதோ விந்து செல் போகிறதற்கான வழி
சரியாயிடுச்சு. அந்த வழியாட்டு விந்து செல் போகுது, அடுத்து இருக்கக்கூடிய சோனா பெரிசிலாயை துளைக்குது, விட்டலின் மெம்பரைன் வழியாட்டு அண்ட செல்லுக்கு உள்ளே போகுது. அண்ட செல்லுக்கு உள்ளே போன உடனே தானே அது என்னதாட்டு மாறுது? அண்ட செல் நான் முதல்ல சொன்னால் அது இப்போ செகண்டரி ஊசைட்டாக தான் இருக்கணும். அந்த செகண்டரி ஊசைட்டாக இருக்கக்கூடிய அண்ட செல் உடனடியாக முதிர்ச்சி அடைந்து அண்ட செல்லாகவும் ஒரு போலார் பாடியாட்டம் உருவாகும். அப்போ அந்த அண்ட செல்லு கூட விந்து செல் ஒன்று சேருது. இதை நம்ம மெச்சுரேஷன் சொல்லுவோம். எப்போ விந்து செல் அண்ட செல்லுக்குள்ளே போச்சோ அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்டிக்கல் துகள்கள், அண்ட செல்லுக்கு சைட்டோபிளாசத்தில் கார்டிக்கல் துகள்கள் இருக்கும். இது பெரிவிட்டலின் இடைவெளியில் வந்து அந்த இடத்துல இது ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரைன் கருவுறுதல் சவ்வு ஒன்று உருவாக்குது. இந்த கருவுறுதல் சவ்வுக்கு வேறு என்னென்னா வேறு விந்து செல்கள் உள்ளே நுழைந்து வருவதை தடுப்பது. ஸோ now the fertilization is achieved. Now the fertilized ovum is known as the zygote. The zygote will take 3 to 4 days to descend into the uterus. Meantime, it undergoes cleavage. It divides into 2 cells, 4 cells, 8 cells. So mass of cells are produced. Now, this embryo with the mass of cells is known as the blastocyst. The blastocyst is having roughly 20 larger cells. The 20 larger cells of the blastocyst is known as a trophoblast. The trophoblast gets attached with the endometrium of the uterus. If you take the trophoblast is actually the developing embryo. The developing embryo trophoblast is having the two regions. The outer region is known as the epiblast and the inner region is known as the hypoblast. The epiblast develops into the ectoderm while the hypoblast develops into the endoderm. Between the epiblast and the hypoblast there are certain cells. These cells form the mesoderm. So once the fertilization is over, now the egg is known as a zygote. The zygote descends towards the uterus. It will take 4 to 5 days. During that time, it undergoes cleavage, forms 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 cells. Now it is termed as the blastula or the blastocyst. The blastocyst has roughly some 20 larger cells. The larger cells of the blastocyst are known as a trophoblast, which forms the embryo. It binds with the wall of the uterus. This we call it as implantation. Binding of the trophoblast with the uterine endometrium is known as the implantation. Now the trophoblast is having two regions. The outer layer of cells are known as epiblast, which is going to form the ectoderm. The inner layer of cells are known as the hypoblast, which is going to form the endoderm. Between the epiblast and the hypoblast there are certain cells. These cells are going to form the mesoderm. அப்போ எப்போ கருவுறுதல் நடந்தோ கருவுற்ற முட்டைன்னு சொல்லும். அப்போ கருவுறுதல் எங்கே நடக்குது? இஸ்மிக் ஆம்புலேட்டரி ஜங்ஷனில் தான் நடக்குது. அங்கே இருந்து கருவுற்ற முட்டை கருப்பைக்கு வந்து சேரும். அதுக்குள்ளாடி அதுக்கு ஒரு 4 அல்லது 5 நாள் ஆகும். அதுக்குள்ளாடி அங்கே என்ன நடக்குது? செல் பிரிதல் நடக்குது. செல் பிரிதல் நடக்கும்போது அது 2 செல், 4 செல், 8 செல், 16 செல், 32 செல், 64 செல், 128 செல், அப்படி 256 செல்னு மாறிட்டே இருக்கும். இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டுக்கு அடிப்பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 செல்கள் அளவில் பெருசாக இருக்கும். இந்த செல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ட்ரோப்போபிளாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த 20 செல்களான ட்ரோப்போபிளாஸ்ட்டை பார்த்தோம்னா இது கருப்பைக்கு உட்புறச்சுவரான எண்டோமெட்டீரியத்தோடு ஒட்டப்போகுது. இது கருப்பைக்கு உட்புறச்சுவரில் ஒட்டக்கூடிய நிகழ்வுக்கு பேர் என்னது? இம்ப்ளான்டேஷன்னு சொல்லுவோம். இதில் எப்பிபிளாஸ்ட் ஆனது எக்டோடாமையும் ஹைப்போபிளாஸ்ட் ஆனது என்டோடாமையும் உருவாக்குது. இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய செல்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மீசோடாமை உருவாக்குது. Once the implantation is over, now till this time
the embryo gets nourishment from the uterine fluid. It gets nourishment from the uterine fluid. Now, after implantation, the nourishment available in the uterine fluid is not sufficient for the embryonic development. As the nutrients of the uterine fluid is not sufficient, the developing embryo forms a contact with the mother's body. The contact which is formed between the developing embryo and the mother's body is known as placenta. For deriving nourishment, finger-like projections known as a villi are formed. This villi binds with that of the uterine endometrium. So, if you take this one, implantation takes place, then the placentation is a connective tissue between the embryo and the endometrium of the mother. To derive energy till the trophoblast formation, it gets nourishment from the uterine fluid. Now, the nutrient available in the uterine fluid is not sufficient. That's why it forms a contact with the help of the villi-like structures. Upon கருவுறுதல் நடந்தாச்சு, நேர கருவானது கருப்பைக்கு வந்தாச்சு. கருப்பையில் வந்த உடனே அதுவரை கருவுக்கு தேவையான உணவு எங்கேருந்து கிடச்சிது? அந்த யூட்ரைன் ஃப்ளூயிட், கருப்பைக்கு உள்ள ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்குது, அதுலேருந்து எனக்கு தேவையான ஆற்றல் எடுத்துக்கணும். இப்போ அதில் நிறைய செல்கள் உருவாகியாச்சு. அப்போ அங்கே இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் போதுமானது ஆற்றல் இல்லை. அது என்ன செய்யும்? கருப்பைக்கு சுவரில் இம்ப்ளான்ட் ஆகும், பதிய வைக்கப்படும். பதிய வச்சுக்கிட்டு தாய்க்கும் சேய்க்கும் இடையில் ஒரு இணைப்பு திசு ஒன்று உருவாக்கும். தாய்க்கும் சேய்க்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய உருவாக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு திசு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பிளாசென்டான்னு சொல்லுவோம். இந்த கருவானது குடல் உறிஞ்சிகள், வில்லி என்று சொல்லக்கூடிய உறிஞ்சிகள் போன்ற நீட்சிகள் மூலமாக தாயினுடைய எண்டோமெட்டீரியத்தோட இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளும். In rare cases, the process of implantation occurs in the fallopian tube or the oviduct. It is known as ectopic pregnancy. It may cause severe pain, bleeding, even the rupture of the oviduct also. So in rare cases, the implantation, instead of taking place in the uterus, it may occur in the oviduct. In that case, it is known as ectopic pregnancy. It causes severe pain, then bleeding, even it may result in the rupture of the oviduct also. அப்போ பார்த்தோம்னா அரிதாட்டு சிலவங்களுக்கு யூட்ரஸில் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இம்ப்ளான்டேஷன் எங்கே நடந்துருது? ஓவிடட்டில் நடந்துருது. இது எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவோம். இது வலியை உருவாக்கும், இரத்தப்போக்கை உருவாக்கும், அபூர்வமாட்டு ஓவிடட்டு வெடித்து தீவிர விளைவுகளையும் இது ஏற்படுத்தும். ஸோ த டெவலப்பிங் embryo is surrounded by 4 membranes. These 4 membranes are known as extra-embryonic membranes. These 4 membranes are amnion, chorion, allantois and yolk sac. The innermost membrane is known as the amnion. This amnion is filled with a fluid known as amniotic fluid. The amniotic fluid protects the embryo from the external shocks, regulates the temperature, provides nourishment. So the innermost membrane is the amnion, which is filled with the amniotic fluid. The outermost membrane is the chorion. The chorion forms contact with the uterine endometrium. As the chorion forms contact with the uterine endometrium through the villi, I told you earlier, villi. The villi are termed as chorionic villi. Through the chorionic villi only, the embryo binds with the body of the mother or binds with the uterine endometrium and derives energy. Yolk sac. The yolk sac basically provides energy. Apart from that, the alimentary canal or the gut, blood,
All these are formed from the yolk sac. Actually, the yolk sac is a primitive hemopoietic organ. First of all, blood cells are formed only from the yolk sac only. Later only, it is taken over by the bone marrow. So, the blood cells and the gut are derived from the yolk sac. Even the allantois is there. The allantois is concerned with the excretion of the fetus. Because the placenta provides everything. It provides food, it provides oxygen, it provides various medicines, even it removes the waste. So the removal of the waste excreta is carried out by the allantois. At the later stage, the allantois transforms into the urinary bladder. So the embryo is covered by four membranes termed as extraembryonic membranes, namely the innermost membrane amnion. Between the embryo and the amnion, one amniotic fluid protects the embryo from the external shocks, provide nourishment. Actually, the embryo floats only in the amnion. The outermost one is a chorion, which binds with that of the uterine endometrium. That's why the chorion forms a villi. So the chorionic villi is there. Then if you take the yolk sac, it provides nourishment, forms a gut as well as forms a blood cells. Allantois is concerned with excretion, removal of waste, so it forms the urinary bladder. வளரக்கூடிய கருவை சுற்றி 4 சவ்வுகள் உருவாகும். இவை கரு வளர்ச்சிக்கு தேவையானவைகளே தவிர கருவினுடைய பகுதிகள் அல்ல. இந்த 4 சவ்வுகள் எதெல்லாம்? ஒன்று ஆம்னியான். அடுத்த பாடத்தில் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிப்போம். கருவுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சவுக்கு பேர் ஆம்னியான். கருவுக்கும் இந்த சவுக்கு இடையில் ஒரு திரவம் இருக்குது, அந்த திரவத்துக்கு பேர் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட். வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சவுக்கு பேர் கோரியான்னு சொல்லுவோம். இந்த கோரியான் தான் தாய்க்கு கருப்பையோட தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடியது. இந்த தாயினுடைய கருப்பையோட தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த கோரியானை பார்த்தோம்னா, அந்த கோரியான் தான் அந்த விரல் போன்று நினைச்சுக்கலாம், வில்லின்னு சொன்னேன். அந்த வில்லி கோரியான் இது உருவாகுனால அது என்ன சொல்லுவோம்? கோரியானிக் வில்லின்னு தான் சொல்லும். அதனுடைய தான் கரு தாயிடமிருந்து ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்கின்றது. யோக் சாக் உண்மையிலே கருவுக்கு ஆற்றல் வழங்க வேண்டிய யோக் சாக். அந்த யோக் சாக்கில் இருந்தால் நம்முடைய உணவு பாதை உருவாகுது. எலும்பு மஜ்ஜை உருவாக்கும் முன்னாடி இரத்த செல்கள் உருவாக்க வேண்டியது எதுக்கு வேலை தான்? யோக் சாக்குக்கு வேலை தான். கடைசி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆலன்டாய்ஸ். இந்த ஆலன்டாய்ஸை பொறுத்தவரையில் ஆலன்டாய்ஸ் ஆனது நமக்கு கழிவு நீக்கத்தோடு தொடர்புடையது. அது யூரினரி பிளாடரை, சிறுநீர் பையை உருவாக்கக்கூடியது இந்த ஆலன்டாய்ஸ் ஆர்டர். இஃப் யூ டேக் த எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட், the embryonic development takes roughly 40 weeks or the 9 months. These 9 months are divided into 3 trimesters, or each one 3 months each. The first trimester, formation of heart takes place, formation of all the visceral organs all take place during the first trimester. Even the eyes are formed. During the second trimester, face is formed. Eyes begin to blink. All the hairs on the head, all these will appear during the second trimester. By the third trimester, the child is ready to be delivered. So the human embryonic development takes place in 3 stages. The first trimester, formation of all the organs. Eyes are formed, ear is formed, heart is formed, blood is formed, bone, everything is formed during the first trimester. During the second trimester, the eyes will begin to blink. Then the hairs are formed. All these are formed during the second trimester. The child is ready to be delivered during the third trimester. அப்போ மனித கருவளர்ச்சி பார்த்தோன்னா அது கிட்டத்தட்ட 40 வாரம்னு சொல்லும். 9 மாதங்கள் 40 வாரம். இதை 3 பகுதிகளாக பிரிக்கும். ஒவ்வொன்றையும் 3 மாதங்கள்னு சொல்லும். முதல் 3 மாதத்தில் கருவுக்கு எல்லா பகுதிகளும் உருவாகுது. கண் உருவாகுது, காது உருவாகுது, மூளை, இருதயம், எலும்புகள் எல்லாமே, மசில்ஸ் எல்லாமே உருவாகிடுது. ரெண்டாவது 3 மாதத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்கள், கண்ணிமை உருவாகி கண்ணிமை அசைய ஆரம்பிச்சாச்சு. முகம் மிக தெளிவாட்டு உருவாகி இருக்கும். உடலில் ரோமங்கள் உருவாகி இருக்கும். இதெல்லாமே 2வது ட்ரிமஸ்டரில். 3வது ட்ரிமஸ்டர்லேருந்து கருவானது பிறப்பிற்கு தயாராக காணப்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. parturition, childbirth.
from the time of pregnancy. There will be Brewster kicks reflex. Brewster kicks reflex takes place, or the false labor is there. By the end of the third trimester, there will be Ferguson reflex or fetal ejection reflex. So, from the time of conception, there will be Brewster King's reflex. These are otherwise known as a false labor. As the child grows and reaches the third trimester, there will be real labor, Ferguson reflex or child ejection reflex takes place. Number of hormones take part in the case of parturition. The hormones are oxytocin. First of all, the placenta itself produces human chorionic gonadotrophin, human chorionic lactotrophin, progesterone. All these are the hormones produced by the placenta. Even the neurohypophysis of the pituitary produces oxytocin. At the later stages of pregnancy or at the time of parturition, corpus luteum produces a hormone known as relaxin. The hormone relaxin relaxes the pelvic ligaments, makes the process of parturition easy. Apart from that, the oxytocin, which is otherwise known as the quick birth, causes rhythmic contraction of the uterine wall, that is a rhythmic contraction of the myometerium of the uterus. By that way, makes the process of parturition. During the process of parturition, amnion ruptures, amniotic fluid is sent out through the birth canal or the vagina. Followed by that, the fetus is expelled. Then if you take this one, followed with the fetus, all these extra embryonic membranes are sent out of the body as after birth tissues. So, the false labor is there, Brewster King's reflex. While by the end of the third trimester, real labor will take place, Ferguson reflex or child ejection reflex. Once again, various hormones produced by corpus luteum such as progesterone as well as relaxin, hormones produced by the placenta, human chorionic gonadotrophin, human chorionic lactotrophin, hormone produced by the neurohypophysis, oxytocin. All this plays an important role in the parturition. Then amnion ruptures, amniotic fluid is sent out, then followed by that the ejection or the childbirth takes place through the birth canal vagina. Then all the extra embryonic membranes as the afterbirth tissues are sent out of the body. அப்போ இப்போ குழந்தை பேருன்னு சொல்லக்கூடியதை பார்த்தோம்னா, இந்த குழந்தை பேருன்னு சொல்லக்கூடியது கிட்டத்தட்ட அந்த 9வது மாதம் 3வது ட்ரைமஸ்டர் முடிஞ்ச பின்னாடி நடக்கும். இது முற்றிலும் ஹார்மோன்கள் அடிப்படையில் நடக்கக்கூடியது. பார்த்தோம்னா கார்பஸ் லூட்டியம் ஆனது ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் ஒரு ஹார்மோன் உருவாக்கும். இன்னும் இந்த கர்ப்ப காலத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் ரிலாக்ஸின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் உருவாக்கும். அதே போல் கருப்பையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கருப்பைன்னு சொல்லக்கூடிய தாய்சை இணைப்பு திசு அது 2 ஹார்மோன்களை உருவாக்குது. ஒன்று ஹியூமன் கோரியானிக் கொனடோட்ரோஃபின், ஹியூமன் கோரியானிக் லாக்டோட்ரோஃபின். இந்த 2 ஹார்மோன்கள் பிட்யூட்டரி சுரப்பியினுடைய நியூரோஹைப்போஃபைசிஸ் உருவாக்கக்கூடிய ஆக்சிடோசின், இது எல்லாமே பிறப்போடு தொடர்புடையவை. இப்போ அந்த கருவுற்ற காலத்திலிருந்தே பிரெக்ஸ்டர் அண்ட் கிங்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய
போலியான பிரசவ வலி ஏற்படும், ஃபால்ஸ் லேபர். ஆனால் அந்த 3ஆம் ட்ரைமஸ்டர் முடியும் போது ஃபெர்கியூசன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர் சைல்டு எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உண்மையான பிரசவ வலி ஏற்படும். அப்போ இதுக்கு இந்த ஹார்மோன்கள் எல்லாம் தேவைப்படும். ஆம்னியான் உடைந்து ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் வெளியேறும், குழந்தை பிறப்பு குழாய் வழியாக வெளியேற்றப்படுகின்றது. இதை தொடர்ந்து கருவோடு தொடர்புடைய அந்த எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரைன் இவை எல்லாமே உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றது. Then after that, the lactation. I told you the female reproductive system is associated with that of the mammary glands. So the human chorionic lactotrophy, it stimulates the acini or the alveoli of the mammary glands for the secretion of the milk, which is carried by the mammary duct, lactiferous duct and the lactiferous sinus. So it is stored in the lactiferous sinus. So the milk ejection takes place when the adenohypophysis produces prolactin or the lactogenic hormone in addition with human chorionic lactotrophin. So there are two hormones associated with the milk production: human chorionic lactotrophin, then prolactin or the lactogenic hormone of the adenohypophysis. So both of this helps in the ejection of the milk from the lactiferous sinus. The first produced milk is poor in fat, then it is slightly yellow in color, known as a colostrum. It is rich with vitamin A and other antibodies, which provides immunity to the child. So the first produced milk is known as a colostrum. It is free from fat. Then even the lactogen is less. Lactose is less, sorry, not a lactogen. Lactose is less, but rich of vitamin A, other antibodies. So it is better to give the colostrum to the children, which provides immunity. முதல்ல வரக்கூடிய பால் சீம் பால்னு சொல்லணும், அது கொலஸ்ட்ராம்னு சொல்லணும். அதில் பார்த்தோன்னா கொழுப்பு இருக்காது, ஆனால் நிறைய வைட்டமின் ஏ இருக்கும், நிறைய இம்யூனோகுளோபுலின் ஆன்டிபாடி ஏ இருக்கும், இன்னும் நிறைய பொருட்கள் இருக்கும், குழந்தைக்கு இந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலை வழங்கக்கூடியது. ஆக்சுவலி அட் த எண்ட் ஆஃப் த Spermatogenesis, there is a chapter for you. I have left you, now I will tell you. Menstrual cycle, rhythmic series of changes that take place in the reproductive life of woman from puberty till menopause, the duration of 28 days. So the rhythmic series of changes that occur in the female reproductive organs during the reproductive life of woman from the puberty till menopause, the duration of 28 days. பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பில் 28 நாளைக்கு ஒரு முறை பருமுதிர்ச்சியிலிருந்து மாதவிடாய் நிரந்தரமாக நிற்கக்கூடிய காலம் வரை ஏற்படக்கூடிய சுழற்சியை நாம் மாதவிடாய் சுழற்சின்னு சொல்லுவோம். So this cycle takes place in 4 stages: menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase, luteal or the secretory phase. Menstrual phase, first 3 to 5 days, the rupture of the endometrium accompanied with the blood flows through the vagina, that we call it as the menstruation. So the first phase is a menstrual phase. The first 3 to 5 days, the rupture of the endometrium and blood vessels results in menstrual bleeding. அப்போ அது 4 நிலைகளை கொண்டது மாதவிடாய் சுழற்சி. ஒன்று மாதவிடாய் நிலை, இரண்டாவது நிலை ப்ராலிஃபரேட்டிவ் நிலை, மூன்றாவது நிலை அண்டசெல் வெளிப்படு நிலை, நான்காவது நிலையானது லூட்டியல் நிலை அல்லது சுரப்பு நிலைன்னு சொல்லக்கூடியது. அப்போ முதல்ல பார்த்தோம்னா முதல்ல இருக்கக்கூடிய நிலையானது மாதவிடாய் நிலை. 3 to 5 நாட்கள் இருக்கும். கருப்பைக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்டோமெட்டீரியம் உடைந்து இரத்தம் மற்றும் எண்டோமெட்டீரியம் வெளியேறக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மாதவிடாய் நிலைன்னு சொல்லுவோம். ஃபாலிகுலார் ஃபேஸ், from the 5th to the 14th day is a follicular phase, during which the Graafian follicle begins to grow in the ovary. The cortex of the ovary, there will be the growth of the Graafian follicle. Then this phase is dominated by 2 hormones.
follicle stimulating hormone as well as luteinizing hormone of the adenohypophysis are responsible for the proliferative phase. It not only causes the proliferation of the that is the graphene follicle, it also causes the proliferation of the endometrium. The endometrium, which is ruptured during menstruation, gradually proliferates. So both the proliferation of endometrium and the growth of the graphene follicle are the features of the follicular phase 5th to the 14th day, dominated by follicle stimulating hormone as well as luteinizing hormone. அப்போ ரெண்டாவது நிலை என்ன சொல்லுவோம்? ஃபாலிகுலார் நிலை. அதுக்கு இன்னொரு பேர் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் நிலைன்னு சொல்லுவோம். 5ஆம் நாள்லேருந்து 14ஆம் நாள் வரை பிட்யூட்டரியிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய ஃபாலிக்கல் செல்களை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன் FSH, லூட்டினைசிங் ஹார்மோன், இந்த 2 ஹார்மோன் இதுக்கு முக்கிய ஹார்மோன்கள். ஒன்று ஓவரியில் ஒரு கிராஃபின் ஃபாலிக்கல் வளர்ச்சியடை செய்யும். 2 இது கருப்பையினுடைய உட்புறச்சுவரான எண்டோமெட்டீரியத்தை வளர்ச்சியடைய செய்யும், ப்ராலிஃபரேட்டாக செய்யும். இது கிட்டத்தட்ட 14ஆவது நாளில் முடிவடையக்கூடியதாக காணப்படும். ஓவிலேட்டரி ஃபேஸ். By the 14th day, the third phase is ovulatory phase. By the 14th day, there will be sudden surge in luteinizing hormone. When the surge in luteinizing hormone is there, it causes a rupture of the graphene follicle and a release of ova. Such a release of ova from the graphene follicle is known as the ovulatory phase. அப்போ மூன்றாவது நிலையை பார்த்தோம்னா அண்டு செல் வெளிப்பட நிலை. கிட்டத்தட்ட 14ஆம் நாள் ஆகும்போது நான் சொன்னேன் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன், லூட்டினைசிங் ஹார்மோனே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 14ஆவது நாள் ஆகும்போது திடீர்னு லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அளவு ரொம்ப அதிகரிக்கும். அதிகரிக்கக்கூடிய லூட்டினைசிங் ஹார்மோனால் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் உடைந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அண்ட செல் வெளிப்படும். இதுதான் ஓவிலேஷன் சொல்லும், ஓவிலேட்டரி ஃபேஸ். தென் த செக்ரேட்டரி ஃபேஸ் ஆர் த லூட்டியல் ஃபேஸ். The graphene follicle after ovulation transforms into corpus luteum. The corpus luteum produces progesterone. Progesterone is responsible for the implantation of the ovum if it is fertilized. Other changes during pregnancy. If the ovum fails to fertilize, corpus luteum ceases its function and transforms into a scar-like structure known as corpus albicans. So, after ovulation, graphene follicle transforms into corpus luteum, produces progesterone, causes implantation of the ovum. If the ovum is fertilized, other change of the pregnancy. If that's why, as the corpus luteum produces progesterone, it is known as a secretory phase. If the ovum fails to fertilize, corpus luteum stops its function, transforms into scar tissue known as the corpus albicans. அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த 4வது நிலை லூட்டியல் நிலை அல்லது சுரத்தல் நிலை. இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலானது என்னதாட்டு மாறுது? கார்பஸ் லூட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பாட்டு மாறி ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனை உருவாக்கும். இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரோன் சொல்லக்கூடிய ஹார்மோனுக்கு வேலை என்னது? கருப்பையில் தங்க செய்யதும் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய மற்ற மாற்றங்களை கொண்டு வருவதும். ஒருவேளை அண்டசெல் கருவுரையில் கார்பஸ் லூட்டியும் தன்னுடைய பணியை இழந்துவிடும். பணி இழந்து ஒரு தழும்பு போன்ற அமைப்பாட்டு ஓவரியில் மாறும். அந்த தழும்பு போன்ற அமைப்பை நம்ம கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ் சொல்லுவோம். See, menstrual hygiene. The period of menstruation affects the females a lot. That they develop stress. Then even the normal functioning of them is affected. Even they feel inferior during that period and they keep themselves away from the public appearance. Nowadays, to protect our female folks, the number of materials such as the sanitary napkins, clean cloths, pads, menstrual cups are developed, which can be used by the females. Then during the periods in the working place, there has to be provision to change these pads once in 5 or 6 hours. The awareness is to be given for the proper disposal of these pads, preventing the throwing of the pads into the flush outs, which may block the drain tubes. Government has taken several steps to install incinerators
to burn these parts in the schools as well as the working places. Even the pad vending machines are also installed in the case of toilets. So, the menstrual hygiene, menstrual period, the females are mainly affected. Even they feel shy, they keep themselves away from the public appearance, they are affected by stress. So, to avoid that, nowadays number of steps are taken. So, sanitary napkins, clean pads, clean cloths, even the menstrual cups are used. They have to be properly disposed. Proper provision must be there to change the pads once in 4 to 5 hours. Once again, awareness is to be given, that is preventing them from flushing out these pads in the flush outs. That one may block the drain tubes. Then in the working place, there has to be incinerators to burn this. Even nowadays, government has taken steps to install the napkin vending machines in the toilets. Menopause. Actually, in the females, I told you during menstrual cycle a word menopause. The menstruation starts during the time of puberty, stops between the age of 45 to 50. The last menstruation, after that last menstruation, the period is known as menopause. After menopause, the females can lead a normal life. One thing, the ability or the fertility period is over. That's the indication of the menopause. The fertility period is over, but they can lead a normal life. So, the menstruation begins at puberty, stops at the age of 45 to 50. After that, we call it as the menopause. They can lead normal life. Of course, the fertility period is over. Upon menopause, and the மாதவிடாயானது பருவமுதிர்ச்சியில் ஆரம்பித்து ஒரு 45 முதல் 50 வயசு வரை இருக்கும். இந்த 50 வயசுக்கு பின்னாடி அது கடைசியாக நின்றும். அந்த மாதவிடாய் நிற்கக்கூடியதுக்கு பின்னாடி தான் நம்ம என்ன சொல்லலாம், அந்த காலத்தை மெனோபாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பெண்கள் இயல்பான வாழ்க்கை வாழலாம், ஒன்றே ஒன்று அவர்கள் கருவுற முடியாது. Dear students, as I told you earlier, books are with us. As soon as the government gives permission, we will hand over. Till that time, use the relevant material available, go through this lesson, and if you have any doubt, please let me know, since you have my number. Majority of you are having my mobile number. If you have any doubt in understanding or anything, you may approach me either through my mobile or even through the WhatsApp which is created by your class teacher. Thank you. Be safe. Be with your parents. Be in your home. Thank you.